Everyone and good evening. Welcome to DP Education, Sri Lanka's largest online school. Ordinary level examination 2021 but will go until 2022. ඔබ තමයි ඉතිහාසයේ ගත්තොත් විභාගයක් යම් කාරණාවක් නිසා යම් කාරණා නිසා විභාග පරක් වෙච්ච කණ්ඩායමේ තවත් එක කණ්ඩායමක් තමයි මේ අද අපිත් එක්ක එක්කහුවලා ඉන්නේ. දැන් ඔබ ඊටාම හොඳින් මේ වෙනකොට ඊටාම හොඳින් DP education එකේ ක්‍රමවේදය DP education එක කොහොමද උගන්වන්නේ DP education උගන්වන ක්‍රමවේදයේ සම්බන්ධව සියලුම දේවල් දන්න දරුවෝ තමයි අද එක්කහුවලා ඉන්නේ. ඒතර ඕගොල්ලන් දැන් මේ වෙනකොට තමන්ගේ ස්පීඩ් එක කොච්චර වේගෙන් හදාගෙන තියෙනවද? ලැන්ග්වේජ් ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් විතරක් නෙමෙයි අනිත් විෂයන් වලටත් ඕගොල්ලන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ එක දිගටම. ඉතින් බොහොම සතුටුයි විභාගෙත් ළඟ වෙනවා. තව මාස කිහිපයක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිත් question paper එකෙත් අපි step by step ටික ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ ස්පීඩ් හදලා so like we are ready කියන මට්ටමට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ නේද? හොඳයි බොහොම සතුටුයි. ඉතින් අදත් අපි question paper එකක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අද අතිරේක ඉගැන්වීම් කිහිපයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මොකද questions වලට තියෙන විදිහට සමහර අතිරේක දැනුම ඔබට ලබා ගන්න වෙනවා. ඉතින් දරුවනේ අපේ මේ question paper එක පටන් ගන්න කලින් ඔබට දැනුවත් කිරීමක් කළ යුතුයි. දැන් මම හිතනවා මේ වෙනකොට ඔබ සියලුම දෙනා මේ සියලුම දරුවෝ විභාගයට ලහිලහිය ලෑස්ති වෙනවා කියලා. දැන් ඩිසෙම්බර් තව මාස දෙකක් උපරිම මාස දෙකක් මාස තුනක් ඇතුළත ඔබට ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරන විභාගයට ජීවිතය අනාගතය වෙනස් කරන විභාගයට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වෙනකොට ඔබ ඔබේ අනාගතය වෙනුවෙන් ඔබේ අනාගතය වෙනුවෙන් කොච්චර දේවල් කරලා තියෙනවද කියන එකට හොඳම සාක්ෂි තමයි දැන් මේ කාලේ ඔබ සිද්ධ කරන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න දරුවනේ. ඔබ ඔබේ අනාගත වෘත්තිය තීරණය වෙන්නේ ඔබ කොච්චරක් මහන්සි වෙනවද කියන එක මත. දැන් මොකද ලංකාවේ තියෙන සිස්ටම් එක අනුව ordinary level examination එක is one of the most important examinations and its result that you obtain are very very important. Right? results ඉතාම වැදගත් වෙනවා. I think දරුවනේ ඔබ දැන් අද පටන් ගන්න දෙවෙනි ස්ටෙප් එක කියලා. කියන්නේ දැන් අපි වැඩ කරගෙන ආවනම් යම් වේගයකින් දැන් ඒ වේගය ඩබල් කරන්න පටන් ගන්න. ඔබ නිදාගත්තා නම් පැය 8ක් දැන් පැය 6ක් කරන්න. හොඳම කාලේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පැය වැඩ කරන පැය ගාන වැඩි කරලා නිකන් ඉන්න පැය ගාන අඩු කරන්න. right මම හිතනවා ඔබ තාමත් කැපකිරීමකින් වැඩ කරන දරුවෝ හැටියට සහ ඔබ රටේ අනාගතේ බාර ගන්න ඉන්න දරුවෝ හැටියට you have a great responsibility especially in education. ඔබ අධ්‍යාපනයේ ඉදි පැත්තටම යන්න අධ්‍යාපනයේ හින්නි පැත්තටම යන්න සියලු කැපකිරීම කරන්න. DP education මගින් DP education කණ්ඩායමෙන් we are trying our level best to give you the best. right ඉතින් දරුවනේ හිතනවා දැන් අපි යන ට්‍රැක් එකේ ඔබත් ඉන්නවා කියන එක. අපි යන ට්‍රැක් එකේ අපේ වේගයටම ඔබත් ඉන්නවා කියලා ඉතාමත් සතුටින් දන්නවන්න කැමති. ඉතින් අද question paper එකේ ඔබ දන්නවා කීවෙනි ප්‍රශ්නේද දැන් යන්නේ කියන එක නේ. කීවෙනි ප්‍රශ්නේද යන්නේ? ඉතින් අපි එකින් එක තමයි හදලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ ප්‍රශ්නේට ඇවිල්ලා ඉන්නේ second paper එකේ දෙවෙනි question එකට. ඒ කියන්නේ question number 10 නැත්නම් test 10 එකට. අදත් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා 10 question number 10 කිහිපයක්ම අවුරුදු 10ක විතර ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම තමයි එන්න ටිකක් අර ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වැඩි වෙනවා question වල ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වැඩි වෙනවා. ඔබේ දැනුම වැඩි වෙලා තිබිය යුතුයි ඒවට ආන්සර් කරන්න. so your knowledge is very very important. right මම හිතනවා මෙහෙම DP education එකකින් DP education app එකකින් DP education පාඨශාලාවෙන් online education school එකකින් අධ්‍යාපනය ලබන දරුවෝ හැටියට ඔබ දැන් ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරලා ඇති කියලා. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනයට වැඩි කර නැත්නම් කැප කරලා තියෙන කාලේ වැඩි කරලා ඇති කියලා අපි හිතනවා. එතකොට වෙන්නේ ඔබ දරුවෝ මතක තියාගන්න වැඩ ටික පිළිවෙලට කරගෙන ආවොත් එක point එකක් එනවා there will be a particular point where you will understand everything what the teacher says. අපි නෙමෙයි ඔබේ පාසලේ ගුරුවරයා කෙනෙක්. සියලු දේවල් ඔබට එක මොහොතෙන් තේරෙන වෙලාවක් එනවා. අන්න එතෙන්ට යන්න මහන්සි වෙන්න උපරිමයෙන්. හැබැයි මතක තියාගන්න කම්මැලිකමෙන් වැඩ කරන්න බෑ.
You have to try hard until you understand that. පැහැදිලිනේ? right. එහෙනම් අද අපි පාඩමට යමු. ඕගොල්ලන් දන්නවා තව පණිවිඩයක් කියන්න තියෙනවා. ඕගොල්ලන් දන්නවා උසස් පෙළත් අපි පටන් ගත්තා. deep education වගේ උසස් පෙළ සියලුම අංශ වලට. විද්‍යා, ගණිත, කලා, සහ වාණිජ්‍ය ඒ වගේම තාක්ෂණ වේදේ. මේ සියලු විෂයන් වලට ඊටාම කොහොමද මේ කියන්නේ in a way that every student will understand, right? The particular subjects and lessons are going on live යනකම ඉතින් එතනදී ඔබට සමහරලාට ඔබ ඉගෙන ගන්නවා. We know that you learn from different kind of teachers. The knowledge that you have already gained ඒ knowledge එක ලබාගත් සියලුම අක්කලාට අයියලාට ඒක polish කරගන්න පුළුවන්. දන්නේ නැති කොටස් ආයෙ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So this is another kind of assistance by the DP education and the team, right? Now අපි පිටත් වෙමු අපේ වැඩේට නේ. right. හොඳයි. පළවෙනි එක අද අලුත් දෙයක් දකින්න ඔබ සමහරට මේක download කරලා ඇති. To download the PDF file කියලා ඔබ දන්නවා screen එකේ channel එකේ screen එකේ යට දෙනවා line එක DP education කියලා. ඒකේ දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ ඔබ screen එක බලනවා දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ එනවා to download the PDF කියලා. ඒක click කරපු ගමන් ඔබට ලැබෙනවා ඒක. Don't worry about කිසිම දෙයක් worry වෙන්න එපා. ඒකේ තියෙන්නේ ගණිතේ channel කියන එක. But just don't worry, right? උඩින් තියෙන thumbnail එකේ අදාළ subject එක තමයි පල්ලෙහෙන් ඉන්නේ. ඒ අදාළ nail මේක තමයි. ඒ අදාළ paper එක තමයි ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න පුළුවන්, which is very easy for you and it is going to be PDF, right? සමහර comments ආවිලා තිබ්බා මේක download වෙන්නේ නැහැ, copy වෙන්නේ නැහැ කියලා. But still you can download. එහෙම මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, technical issue එකක් තියෙනවා නම් ඉක්මනට දාන්න comment එකක්. So then the team here, the DP education team will get into that one and sort it out at their earliest, right? හොඳයි. අපි පළවෙනි එකට යමු. මෙහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේවා question papers වල මේ slides වලදී පුංචි අඩුපාඩුකම් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද not like all other subjects අනිත් subjects වගේ නෙමෙයි. Here when it comes to English අර compact කරනකොට lines එහාට මෙහාට වෙන්න පුළුවන්. But still don't worry. මේකම ඔබට හොයාගන්නත් පුළුවන් even in the market. But still මේකේ එන්නේ එක order එකකට. ඒ order එකට ගන්න නම් අපේ මේක download කරලා තියෙන්න ඕනේ. But anyway, your trial on this, right? ඔබේ උත්සාහය මේකේ and will be appreciated, right? පළවෙනි එක ඒ වගේ අපි ගත්තොත් පල්ලෙහාට තියෙනවා this is all about ක්‍රියාපද එකක් තියෙන මේක. First one, this is 2011. හරි අපි පළවෙනි එක කරලා හිමීට ඊළඟ එකට යන්න නේද? So we have time, we have a lot of time today, like all other days, right? Everybody is ready. Let's do that. අපි කරමු. Read. බුදන්න දැන් ආයේ questions ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ. Everybody knows. අදම අපු පුතෙක් හරි අදම අපු දුවෙක් හරි ඉන්න නම් මේක download කරන එක දෙයයි කියන්න තියෙන්නේ. question paper එකට answer කරන්න කලින් read the question very well. Read the question very well and go to answer the question, right? ඒකයි අපි කරන step 1 is to read the question very well. ඒක අපි මෙච්චර කාලයක් කරගෙන ආවා. ඒ වගේම තමයි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සියලුම දරුවෝ දන්නවා yes, we are going to read the question very well and understand everything. මතක තියාගන්න අවුරුදු 10ක් එක දිගට ඔබ මේ question papers ටික කියවුවොත් මේ questions ටිකම නැවත කියවුවොත් your question paper that you are going to get for your ordinary level examination exam එකට ඔබට ලැබෙන question paper එක is nothing and you have to practice කරන් තියෙන්නේ writing විතරයි. තාමත් අපි යන්නේ not complete writing. විශාල sentences තාම ලියන්නේ නැහැ අපි. right? තාම යන්නේ question number 10. 1 2 3 4 ඇවිල්ලා 5 6 ගිහිල්ලා 7 8 ගිහිල්ලා 9ත් ගිහලා 10 වෙනි question එක යන්නේ. ඔන්න ලබන සතිය වෙනකොට අපි ගොඩක් ලියන්න පටන් ගන්නවා. මතක තියාගන්න ලියන්න ඕන වෙනකොට තව දේවල් ලියන්න ඕන වෙනකොට we will be having more and more exercises. Right? Writing exercises not the exact answer that you want to write here. ඊට වඩා දේවලුත් තියෙයි. ඒවා අපි practice කරමු in near future. සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න එක දිගටම අදත් ඔබ දන්නවා පළවෙනි පැය ඇතුළත අපි කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ you get a small break and then we will be doing the rest of the lesson, the question papers, right? Right. හරි.
අපි නම් පළවෙනි එක කියමු. ඔබ දන්නවා කියවන්නත් දන්නවා හොඳට. ඒ වගේම දන්නවා අලුත් වචනයක් આવුත් කොහොමද how to get the meaning කියන එක, and you have the text, you have the dictionaries, and you have technology. When everything is available, learning is easy. Hari? Have a podi kammelikamak kena because you know that everything is available. Right. Okay. Read the following 2010 test 10. Read the following passage. Passage එක කියවන්න පල්ලෙන් දීලා තියෙන. In the line 1 word in each line හැම line එකම එක්කිනෙක line එකේ one word is incorrect. එකක් වැරද්දක් තියෙනවා. And it is underlined. ඒක underline කරලා තියෙනවා. Write the correct word in the space provided. දීලා තියෙන ඉඩේ හරි එක ලියන්න තියෙන. එහෙනම් ලියන්න තියෙනවා. writing activity පොඩි එක. The first one is done for you. කිව්වම ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් කියන්න පුළුවන්. The second one is done for you කියලා. So you understand that one. First one is done for you කියන කියන්නේ පළවෙනි එක ඔබ වෙනුවෙන් කරලා තියෙන්නේ. Right? හොඳයි. හැබැයි මේකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ පළවෙනි එක සහ මේක මම පොඩ්ඩක් බැලුවා. That is all because you know there can be printing mistakes, but don't worry about that one. අපි කියන්න වැරදින තැන මොකද්ද? ඒක ටක් ගාලා හදාගන්න කියලා. So beach. Beach was crowded with people. Suddenly someone shouted, "A mad dog!" Point to a mangy-looking dog. It was running along the shore, foaming at the mouth. Parents called the children who were playing in the sand and hurried to their cars. Several people chased the dog with sticks and stones. As they closed in on the animal, a little boy who has not run away picked up the dog. It was his pet. He held it protectively in his arms. "Skippy was my pet," he said tearfully. "He just chewed up my cake of soap. That is why he was frothing at the mouth." People are very much embarrassed and they patted the dog. Next day, newspaper reports this incident. It suggested that the soap company might like to hear that their soap was good enough to eat. මේක තමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔබ දැක්ක අන්ඩර්ලයින් කරන තියෙන ටිකක් දැක්ක නේද? right? අපේ ටීම් එක අපිට තවත් විදිහට හදලා දෙනවා. but anyway මේකේ මේ crowded කියලා තියෙන්නේ ඔබ seriously හිතන්න that is the first line කියන එක. okay. Then we have to go one by one. දැන් අපි යමු එකින් එක යමු and we'll see how this is going to be corrected and how this is going to be like easy for you and how you are going to gain marks. Ready? The beach was crowded with people. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා crowd කියලා කියන්නේ ගොඩක් මිනිස්සු කියන එක. right? ලොකු ප්‍රමාණයක් මිනිස්සු ලොකු ප්‍රමාණයක් කියන්නේ crowd එකක්. right? හැබැයි දරුවනේ මෙතන the beach was කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට crowd කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් නම් be ක්‍රියාපදයක් එක්ක ඒ අදාළ ක්‍රියාපදේ වර්තමාන කාලයක් තියෙන්න බෑ. එක්කෝ ing එක තිබිය යුතුයි අදාළ sentence එක අනුව. හැබැයි ing එකක් එන්නේ නැහැ passive voice එක ගන්න. right? එහෙනම් දරුවනේ මෙතන එන්නේ මොකද්ද? crowd කියන එකේ මොකද්ද? was crowded කියන කොටස. So the beach was crowded with people. ගොඩ ගහලා ඉන්නවා කියන එක. right? Beach was crowded with people. ඔන්න දැන් තියෙනවා. Suddenly someone shouted. එකපාරටම එක්කෙනෙක් කෑ ගැහුවා. Mad dog. A mad dog කියලා කියන්නේ පිස්සු බල්ලෙක් කියන එක. Mad dog. right? You can't exactly decide that any dog is a mad dog. We don't know. But if you have gone through about the documentaries about mad dogs, you will definitely recognize. එකපාරටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් if it's a mad dog. මොකද්ද වෙන්නේ? A mad dog. Point to a mangy looking dog. Point කියලා කියන්නේ පෙන්නනවා. නමුත් මෙන්න මෙතන ගැලපෙන්නේ නැති වෙනවා. Mad dog කියලා කෑ ගහනවා එක්කෙනෙක් පෙන්නමින් කියලා එන්න ඕනේ.
පෙන්නමින් එහෙනම් point කියන එක මෙතන වැරදි මේක වෙන්න ඕන ing එක. එහෙනම් අපි හදනවා ඒක මොකද්ද? pointing කියලා. pointing. කද්දරුනේ අපි කරේ pointing. Pointing to a mangy looking dog. What is mangy looking? Mangy looking dogs ගත්තාම they are so like good ones, whatever it is. එක දවසක් ඔබ කන්න දුන්නොත් අනිත් දවසේ මතක තියෙන සතෙක් තමයි බල්ලා. mangy looking කියන්නේ ඔබ දැකලා ඇති පාරේ ඉන්න street dogs. street dogs ලා විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලන් special place එකක් නැහැ just to live. Like the dog that you have at home. එයාට වගේ එහෙම තැනක් නැහැ. ඉතින් ඔබ දැකලා ඇති එක එක කාලවලට they get some kind of diseases on their skin. මැක්කෝ ඉන්න පුළුවන්, their skin could have gone දුඹුරු පහට වෙන්න පුළුවන් සුදු පහට බල්ලෙක් වුණත් right. There's like ජරාවාස වෙච්ච බල්ලෙකුට කියන්න පුළුවන් සත්තු ගොඩක් ඉන්න කසකසා ඉන්න බල්ලෙකුට කියන්න පුළුවන් mangy looking dog කියලා. New word නේද? New word when you see that one. mangy looking dog. මේ mangy looking බල්ලෙක් දුවන එකපාරටම කෑ ගහලා කියනවා මොකද්ද? පිස්සු බල්ලෙක් කියලා කියනවා. That is what people said. So pointing to a mangy looking dog. It was running along the shore. It was running. මොකද්ද මේ කියන්නේ? It was running කියලා කියන්නේ දුවමින් සිටියා නැත්තම් දුව හිටියා. show කියලා කියන්නේ වෙරළ. show කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වෙරළ. So it was running along the shore. වෙරළේ දුව හිටියා. right? කොහොමද? foaming at the mouth. foaming at the mouth. foaming කියලා කියන්නේ දරුවනේ පෙන එනවා කටෙන් පෙන එන අතර තමයි මෙයා දුවන්නේ. Obvious that people, those who really don't know about the dog and why the dog is foaming at the mouth, yeah, exactly will decide, yes, the dog is mad. එහෙම නේද? අපේ ගොඩක් කට්ටිය එහෙමනේ. When you don't have the patience. හරි වැදගත් එකක්. patience කියන එක හරිම වැදගත් එකක්. සියලුම දෙනාට. පොඩි දරුවන්ට නම් හරිම අඩුයි. වැඩි හිටි සියලුම දෙනාට patience කියන එක හරිම වැදගත්. ඉවසීම කියන එක in every sphere of your life. In every scope of your say place where you work. ඉවසීම කියන එක should be number one thing. ඉවසීම නැත්නම් there can be so many grudges, problems, chaos, lots of things, all because මොකද්ද? impatience. No ඉවසීම come impatience, right? So that is one of the most important things. මෙතන වෙන්නේ ඒකනේ. No examination, right? examination කරන්න නැහැ, බලන්න නැහැ. No like not asking anything from others, right? කිසි කෙනෙක්ගෙන් අහන්න නැහැ. So then you get the problem here, right? You need to listen to people. You need to listen to people's experiences. So then you will be all right. බලන්න මෙතනත් වෙන්නේ ඒකමයි. So it was running along the shore. It was running along the shore, foaming at the mouth. Foaming at the mouth. කටෙන් පෙනෙන ගමන් තමයි මේ බල්ලා දුවන්නේ. ඒක නිසා මිනිස්සු ඔක්කොම කෑ ගහලා කියන මොකද්ද? What is that? Mad dog කියලා කෑ ගහනවා. Right? පෙන්නන ගම pointing. අපි යමු ඊළඟ කොටසට ඊළඟ slide එකට the same question. මේකේ මං හිතන්නේ yeah this is all right. Where you get the blank is all again against the word right. Parents call the children who were playing in the sand and hurried to their cars. දැන් ඔන්න ඒගොල්ලෝ වාහනවලට ගියා කියලා කියන්නේ. Parents call the children. call කියලා කියන්නේ call කියලා කියන්නේ වර්තමාන කාලේ. හැබැයි මේකේ අතීත කාලයයි තියෙන්න ඕන. So then what should be the answer here? මොකද වෙන්න ඕන? ඔබ දැන්ට මම ලියලා නම් ඔබ දන්නවා. right. Parents called. right. මේකේ අතීත කාලේ එන්න ඕනේ. So you write called. ඒගොල්ලන්ගේ දරුවන්ට කතා කරා. Parents called the children, කවුද මොන දරුවන්ටද who were playing in the sand.
වැල්ලේ සෙල්ලම් කරමින් සිටපු දරුවන්ට කෑ ගහලා කතා කරා and hurried කියලා කියන්නේ වේගෙන් යනවා කියන එක. වේගෙන් ගියා hurried to their cars. ඒගොල්ලන්ගේ මෝටර රථ වලට ගියා. So that is the wrong word here is the cold. So that it should be changed as cold. ඔන්න ඔබට ලකුණක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ several people means keep at the neck chase the dog with sticks and stones. This is so like මේ කොටස chasing dogs with sticks and stones is a very sensitive part of your life. ඔබට make a whatever, I mean you really learn English, you really pass the examinations, but still this part is like so sensitive, so sensible part. Minisu, I don't know how they do it. I have done it, but the day that I understood that they also have a life and just given up. ඔබේ ඇති සමාජයේ ඕන් තරම් බල්ලොන්ට ගහලා එලවන්නේ. Just imagine where can they go? ගල් වලින් ගහන, පොළු වලින් ගහන. Just imagine how can they do that? If you were someone like that say ඔබ කෙනෙක් වෙලා ඉන්නවා, so you have no help from any other, and නිකන් හිතන්නකො මේ බල්ලට ගහලා පන්නනවා, goes everywhere in the city, everywhere in the village, everybody hits, right? Sometimes they get wounded. Very very sensible part, sensitive point. Imagine when a helpless animal is just roaming in your area, being hungry. It's unbelievable, Don't know whether you are doing it. I don't think you are doing it because you understand, right? Right. Several people chase the dog with sticks and stones. Several people means to keep at the neck. ප්‍රමාණයක් chase මෙතන වැඩි මේක වැරදි මොකද්ද වෙන්න ඕනේ අයන අතීත කාලේ okay chased the dog with sticks පොළු වලිනුයි ගල් වලින් ගහලා පැන්නුවා. As they closed in on the animal මේක හරි වචන ලස්සන මේ phrasal verb එකක්. closed in on මේකේ original වචනේ ඉන්නේ close in on කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඔබ සතෙක් පස්සේ පන්නනවා නම් ඔබ සතාට ලං වෙනකොට close in on the animal සතාට ලං වෙනකොටම අලුත් වචනයක් මේක ලියන්න පුරුදු වුණොත් හොඳ sentences වල you'll be getting good attention from the one who is marking your paper, right? Animal. A little boy who has not run away picked up the dog. A little boy, mukad, who has not. Metana when as they closed in make enakota langata kittu wenakota metana who has not run keneke has එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මොකක්ද එහෙනම්? දුවපු නැති ළමයා කියලා වෙන්න ඕනේ. has not දුවපු දුවන්න නැතුව හිටපු. So then මෙතනදි වෙන්න ඕනේ past tense එකට යන්න ඕනේ had not run හැටියට. Right? Who had not run. The animal, a little boy who had not run away, picked up the dog. බල්ලව උස්සලා ගත්තා. Right? බල්ලව උස්සලා ගත්තා. It was his pet. ඒක යාගේ සුරුතලා. ඒ හිටියේ යාගේ සුරුතලා. It was his pet. ගත්තා උස්සලා. Right? Just imagine this situation. You can imagine ඔබට මවා ගන්න පුළුවන් මේ situation එක. Pet. He held it protectively in his arms. Protectively කියන්නේ ඊටම ආරක්ෂිතව ගත්ත අත් දෙකට. Hold නෙමෙයි. මෙතන වෙන්නේ he hold නෙමෙයි අතීත කාලයෙන් කියන නිසා hold කියන එකේ අතීත කාලයට යන්න ඕනේ. ඔබ දන්නවා අතීත කාල ක්‍රියාපදේ මොකක්ද කියලා. ඔබ දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදවල අතීත කාල ක්‍රියාපද ඔබ මේ වෙනකොටත් practice කරලා ලියලා තියෙන්නේ. මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? held. Right. අතීත කාලේ. He held it protectively. එහෙනම් අපි මෙතන ලියන මොකද්ද? HELD.
held. He held it protectively in his arm. බල්ලව බොහෝම පරිස්සමෙන් ගත්තා. Right. අපි නම් මේකේ ඉතුරු කොටසට යන්නේ. තව බොහොම පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. තව තියෙනවා. So Skippy was my dog. He said tearfully. Tearfully කියලා කියන්නේ කඳුළු පුරෝගෙන ඇස් දෙකේ කඳුළු පුරෝගෙන. Right? කඳුළු පිරි දැසින් tearfully. Right? Skippy was my pet. Was කියන්නේ නැහැ. Present දැන් මෙතන මේක utterance එකක් කෙලින්ම දාලා තියෙන්නේ. You can see within inverted commas. He said tearfully. එහෙනම් මෙතන ඇත්තටම was නෙමෙයි ඉන්නෝනේ මොකද්ද? was කියලා කියන්නේ Skippy උනා කියන එක. දැන් අපි කියන්නේ මෙතන Skippy තමයි කියන එක. එහෙනම් was කියන උත්තරේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? is වෙන්න ඕනේ වෙන උත්තරයක් නෙමෙයි. is. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? Skippy is my pet. Skippy is my pet, he said tearfully. He said tearfully. කඳුළු පුරවන ගියා Skippy is my pet. Skippy is my pet. Skippy කියලා කියන්නේ මගේ කවුද? සුරුතලා කියලා කියනවා. He just chewed up my cake of soap. Chewed කියලා කියන්නේ chew කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? Chew 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 කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඔබ දන්න දෙයක්. What is chew? CHEW. Chew කියලා කියන්නේ හපනවා. හපනවා. Chew. ඔබ දන්නා? Chewing. Chewing gum. What is chewing gum? Chewing gum. Chewing gum is something that you bite after meal. ආහාරයකට පස්සේ or when your mouth stinks. ඔය දෙකට තමයි chewing gum තියෙන්නේ. අපි දන්න විදිහට chewing gum එක තියෙන්නේ මොකටද? ඔබ කාපු ගමන් ඔබ දන්න දත් මදින්න බැරි වෙලාවක නම් there can be some kind of food particles in your teeth, on your teeth, and then there can be something on your gums as well. ඒ ටික clear කරගන්න පුළුවන් when you have food and then chewing gum making, you can bite it and then everything will be stuck on the chewing gum. Chewing gum එකේ ඇලෙනවා. Then you can wrap it. Chewing gum එක wrap කරන්න පුළුවන් with the wrapper. Wrapper එකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒකේ wrap කරලා and then you can throw it to the dustbin. So that is one. Or say you are a person who talks a long time in a day. What will happen is your mouth will podi hari gadak enawane. To get rid of that one, so you can have another one. If somebody is offering you offer karo chewing gum ekak, you will have to worry about your breath. Hari? Those are the places where you have chewing gums. But in Sri Lankan context, Lankawe, most of the children, they eat like some kind of food. I don't know whether you do that one. But cannot done it's unbelievable. It's unbelievable. Chewing gum. Chewing gum is not a food. Hey, rasa venda thiyenne because you have to bite it for a set period of time. Nikang just it would be like eating say rubber. No. That has different kind of tastes, right? If you know anyone who is like having chewing gum all the time, then there is a problem. And your science teacher will explain more than me. Obe vidya ugannu guraya sayana vistar kara me chewing gum sambandha. What happens when you bite it and then the saliva goes down, the signal goes to your stomach and then it gets ready for food. Ahara lasti no dangena but nothing comes once you bite. But anyway, that science teacher will do. Chewing gum, chew කියලා කියන හපනවා. Right? Chew of beetle ඔබහලා ඇති. Chew of beetle කියලා කියන්නේ බුලත් විට. Right? Okay. But anyway, I'll just get rid of that one. Chewing gum. Right. කමිකුත් තියෙනවා නේද දරුවනේ? Chewing gum. I remember learning that one when I was in grade 6. Right? One of my teachers taught me. Right. He just chewed up my cake of soap. Cake of soap මේකත් මතක තියන්න. Cake of soap මේකත් මතක තියාගෙන ඉන්න දරුවනේ. සබන් කෑල්ලක් කියන එකට කියන්නේ cake of soap. Cake of soap. මේක මතක තියාගෙන ඉන්න. 2 cakes of soap.
සබන් කෑලි දෙකක්. මුදලාලි මට දෙනවද cake of soap? මොකක්ද දෙන්නේ මුදලාලි? That he doesn't understand anything but then you can just speak to them. Cake of soap කියන්නේ මුදලාලි සබන් කෑල්ලක්. So you can tell your mother, but I need a cake of soap. Amma, I need a cake of soap. Or you can tell your father, Tata, I need a cake of soap tomorrow. Cake of soap. So you learn something new as well, right? So anyway, right. That is why he was frothing at the mouth. I මේ ප්‍රකාශනයමයි තියෙන්නේ මේ දැන් සිද්ධ වෙන දේ. එහෙනම් මේකේ he was නෙමෙයි he is. ඇයි? ඒක වර්තමාන කාලය නිසා. මේ තාම ප්‍රකාශනය කළා. He just chewed up my cake of soap. That is why he is frothing at the mouth. Frothing කියලා කියන මතකද? පෙන දානවා. You understand that? And this child is like oh so innocent and helpless in expressing his feelings. Right. People are very much embarrassed and they patted the dog. බොහොම අපහසුතාවයට පත් වුණ මිනිස්සු පත් වුණා නම් දරුවනේ වෙන්න බෑ නේද? එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕනේ? Were. Very good. People were embarrassed. අයියේ හොයන්නේ බලන්නේ නැතුව කරපු වැඩේට. Were embarrassed. People were embarrassed. Right? People were embarrassed. People were very much embarrassed and they patted the dog. I think බොහොම අපහසුතාවයට පත් වෙලා බල්ලට පොඩි තට්ටුවක් දැම්මා. අනේ කියලා කියන people you know people can do that. People can change in a second. Right. තාම ඉවර නෑ දරුවනේ. අවසාන දෙක. Right. මොකද්ද වෙන්නේ? Next day the newspaper reports. ඊළඟ දවසේ newspaper එකටත් ගිහිල්ලා මේක see how this I have heard one of my teachers told me what news is. News කියලා කියන්නේ according to the ethics if a dog bites a man if a dog bites a man it's no news. If a dog bites a man, it's no news. But if a man bites a dog, it's news. He was one of the French teachers working with us. And like he was a French teacher, one Mr. Gunasekara. He's the one who told me like, Dodang, so you have to understand this. And so this is, if it is news, if it is news, if a dog bites a man, it's no news, but if a man bites a dog, it's news. But now, even if a dog barks, it's news. Right? You should understand that. Right, okay. The next day, a newspaper reports reported. Aye, ඊළඟ දවසේ මේක report කරා. Reported. Next day, a newspaper reported this incident. මේ incident එක report කරා newspaper එකේ. Reported. It suggested that the soap company might like to hear that their soap was good enough to eat. Right? And this incident, it suggested that the soap company might like. Soap company, hadana company, samahara vita bagada kamathi veyi like to hear that their soap ඔවුන්ගේ සබන් was good enough to eat. කන්නත් හොඳයි කියලා. Right? Okay. But anyway, here it's a was. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? To hear that their soap is good enough. ඔබ දන්නවද දැන් මෙතනදී වැරද්ද තියෙන්නේ මොකද්ද? Is good enough to eat. Right. So that is the question number 10, 2010. Right? So you understand that one. අපි ඊළඟ එකටත් යමු. මම දන්නවා මේකේ සමහර විස්තර ඔබට ඊටාම A to Z you need that one, right? So when you're going to the next one, next question, next paper, you have to read a lot. හැමෝටම මතක තියාගන්න හොඳට කියවන්න ඕනේ. දැන් මේ වෙනකොට you need to have a lot of knowledge. Right? Your knowledge should have been වැඩි වෙලාම තියෙන්න ඕන. So you should read a lot. දැන් ඉතින් දරුවනේ හදිස්සිය කියවන්න බෑ. හදිස්සිය පාඩම් කරනකොට කියන වචනයක් තියෙනවා. cram කියලා.
දැන් say මෙහෙම එකක් ඔබ විභාගයේ හෙට තියෙද්දි අද ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන බෑ. I don't know about all other subjects, but this is completely different, right? Because this is basically about the language and about the writing. Writing තාම වැදගත් එකනේ. So then you have to study. You have to start now itself, right? Okay, අපි ඊළඟ එකට යමු. මොකක්ද question එක? What is this question? 2011 question number test number 10. අර වගේම තමයි ඉතින් ප්‍රශ්න දැක්කම ඔබට තේරෙනවා මොකද්ද කියලා, but we'll read the question, right? අපි ප්‍රශ්නේ කියවලා මොකක්ද ඇත්තටම කියලා තියෙන කියලා බලමු, right? මොකද්ද කියන්නේ? Read the following message. In each line one word is incorrect and it is understand. So it is underlined වෙන්න ඕනේ. Here it is underlined. Write the correct word. මේක දරුවනේ ඔයගොල්ලන් download කරලා තියෙනවා නම් you better make that one as underlined. Write the correct word in the space provided. The first one is done for you. මේකේ මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ වගේ question එකකදී word differentiates the different kind of words ගන්න word formation එකක් ගන්න පුළුවන්. But in this particularly they say verbs කියන එක, right? මේකේ verbs තියෙනවා. ඒක බලමු මොනවද ඒගොල්ලන් කියන්නේ කියලා, මොන වචන දෙන්නේ කියලා, right? I must tell you, අපි දන්නවනේ question එක අපි හොඳින් කියවනවා. I must tell you about the drama that I go to see last Monday. I hadn't intend to go, but my neighbor offered me a ticket. I agreed to going with him as I had nothing planned for the evening. The whole evening was amused. I really enjoy it very much. It was my first visiting to a theatre after my long illness. The story were a translation, but it looked very relevant to our society. After the drama, we have dinner at a restaurant. Luckily, we were able to catch the last bus home. Last night. Very nice. Okay, we'll try to get the answers for the question, right? Well, I must tell you about the drama that I go to see last Monday. So I must tell you about the drama that I go to see last Monday. Last Monday කියපු ගමම්ම දරුවනේ, last Monday, not this Monday, right? But even this Monday comes like, we are on Friday today. Are the Friday ne? ඒක නිසා ඒතොර ඒකත් anyway that comes past tense. So here when it says that last Monday, obvious that you should understand ඔබ තේරුම් ගත යුතු එක දෙයක් තමයි මොකද්ද? It is about past tense කියන එක. It is about past tense. Past tense එක නම් ක්‍රියාපදේ අතීත කාලයට යා යුතුමයි. That is a must that you want to write in simple past tense. මෙන්න තියෙනවා. So එහෙනම් I must tell you that. I must tell you about the drama that I go වෙන්න බෑ. I went. So I went to see last Monday. Do you understand that one? ඔබට පැහැදිලි නේද මෙතන tense එක මොකක්ද දෙන්නේ කියලා? අන්න එතනින් තමයි ඒ ටික හදාන්න තමයි we have to go forward. Right. I hadn't intend to go. දැන් මෙතන කියන්න ඕනේ මොකද්ද? I hadn't intend කියලා එන්න බෑ. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? Intended වෙන්න ඕනේ. ක්‍රියාපදයේ අතීත කෘදන්තය. හැබැයි මෙතන didn't have intent කියලා තිබ්බනම් didn't have intent කියලා තිබ්බනම් එහෙනම් මෙතන එන්න ඕනේ intention කියන එක. So but anyway this says about all about මොකද්ද past tense. So I hadn't intended. I hadn't intended to go. But my neighbor, නමුත් මගේ අසල්වැසියා, දැන් එන මොකක්ද දරුවනේ එන්න ඕනේ? That all comes
with the verb එක සම්බන්ධව තමයි එන්නේ, right? So but my neighbor offer me a ticket කියලා කියන්නේ එහෙනම් දැන් සිද්ධ වෙන දෙයක්. Okay, this is all about past tense. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? Offered, offered. Yes, offered. So my neighbor offered. මතක තියාගන්න දරුවනේ මේවා පටන් ගන්නෙ capital වලින් නෙමෙයි. ඔක්කොම simple වලින්. Offered. But my neighbor offered me a ticket. මට ticket එකක් දුන්නා. Right? I agreed. I agreed to going with him as I had nothing planned for the evening. ඉතින් මං එකඟ වුණා ඔහුත් සමග යන්න. එකඟ වුණා නම් මොකද්ද? I agreed to කියලා තියෙන කෙලින්ම. එහෙනම් මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක වෙනස් කරන්න බෑ. to කියන එක දැම්මොත් going දාන්න බෑ. එහෙනම් මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? I agreed to infinitive එක go. I agreed to go. I agreed to go with him. ඔහුත් එක්කම මම යන්න agree වුණා. As I had nothing. As කියලා කියන්නේ නිසා කියන එක. Because කියන එක වගේ. Since කියන එක වගේ. I had nothing planned for the evening. Nothing planned කියලා කියන්නේ ඕනේ නැහැ. මෙතන පැහැදිලිවම තියෙනවා as I had කියන ක්‍රියාපදයට එක්ක past participle එක තමයි මෙතෙන්ට වෙන්න ඕනේ. Past perfect tense එකෙන් ඔන්න මෙතෙන්ට එනවා I had nothing planned. Planned. Nothing planned for the evening. For the evening. The whole evening was amused කියන්න මෙතන passive voice එකක් කියනවා. නමුත් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ was amusing. Right? එතන ඇත්තටම එන්න ඕනේ amusing. Your answer should be amusing. Right? Okay. Let's go to next one. I real enjoyed it very much. දැන් මෙතන ඔන්න එනවා බලන්න real කියලා කියන්නේ adjective එකක්. නමුත් ක්‍රියාපදයක් තමයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. So ක්‍රියාපදයේ විස්තර කරන්න නම් it should not be an adjective, it should be an adverb. එහෙනම් real කියන එකේ adverb එක මොකද්ද? Real කියන එකේ adverb එක really. So that I really එහෙනම් අපි හදනවා කොහොමද? I really මෙන්න වචනේ. I really enjoyed it very much. I really enjoyed it very much. හරිනේ දෙවාක්‍යය. I really enjoyed it very much. It was my first visiting වැරද්ද. It was my first visiting to a theatre after my long illness. It was my first visit කියලා කියන්නේ visiting. උත්තර එනවා මොකද it doesn't come. It was my first මෙතන ඇත්තට වෙන්න ඕනේ ඒක තමයි මගේ පළවෙනි visit එක නැත්තම් බලන්න යා මොකද්ද to a theatre after my long illness. ගොඩාක් කාලයක් අසනීප වෙලා ඉඳලා සෑහෙන කාලයකට පස්සේ තමයි theatre එකකට ගියේ. ආන්න ඒක තමයි මෙතනද කියන්න තියෙන්නේ. So it was my first මොකද්ද visit. It was my first visit to a theatre. Right, it was my first theatre to a visit to a theatre after my long illness. හරිනේ දරුවනේ දෙන්න එක? Right. The story were a translation. Story කිව්වහම දරුවනේ මෙතන were කියන එක underline කරලා තියෙනවා. So you understand what story. Story කියලා කියන්නේ ඒක වචනයි. Story කියන්නේ මොකද්ද? ඒක වචනයි. එහෙනම් ඒක වචන නම් were නෙමෙයි මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? Was. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? Was. The story was a translation. එහෙනම් අපි එක දාමු අපි story was a translation but look very relevant to
our society. මොකද කියන්නේ the story was a translation. story එක translation එකක්. story එක මොකද translation එකක් කියලා කියන්නේ පරිවර්තනයක්. but look කියලා තියෙනවා. but look කියලා කියන වර්තමානයේ. sorry වර්තමාන කාලයේ look කියන්නේ. මේක වෙන්න ඕනේ මොකද relevant to our society look නෙමෙයි ඒක එහෙනම් අතීත කාලයට යනවා. looked වගේ පෙනුණා. so looked very relevant. but it looked very relevant to our society. අපේ සමාජයටත් ඒක ගැලපෙනවා. right. after the drama එකට පස්සේ after the drama we have dinner. මේ ඔක්කොම අතීත කාලයේ සිද්ධ වී යුතු දේවල් නිසා ඔබ මතක තියාගන්න have dinner කියලා කියන්නේ ආහාරය ගන්නවා කියන එක. but that is wrong, which is wrong. that should be මොකද වෙන්න ඕනේ? had dinner. after the drama we had dinner at a restaurant. අපි restaurant එකකින් කෑවා. රාත්‍රී ආහාරය ගත්තා. එහෙනම් so we had dinner. so the answer is had. we had dinner at a restaurant. luckily we were able to catch the last bus home. වාසනාවකට වගේ මොකද්ද කියන්නේ අපිට අවසාන බස් එක අල්ලගන්න පුළුවන් වුණා කියලා කියනවා. right. අපි බලමු මේකේ උත්තර ටික ඔක්කොම ගත්තට පස්සේ I must tell you about the drama that I went to see last Monday. I hadn't intended to go, but my neighbor offered me a ticket. I agreed to go with him as I had nothing planned for the evening. The whole evening was amusing. I really enjoyed it very much. It was my first visit to a theatre after my long illness. The story was a translation, but it looked very relevant to our society. After the drama, we had dinner at a restaurant. Luckily, we were able to catch the last bus home. That is a question number 2, and then it's exactly same as the one before. But you should know, right? Okay, you should understand that one. This is like these kind of questions we will not be able to do like in a hurry, because you need time to understand and then time to find the best answer. Right. Okay. 2020. This is completely different one. Make an ටිකක් වෙනස් එකක්. But anyway, we'll try to do that one as well. Since we have a limited time period, we'll be able to complete this one, or we'll do that one as far as possible, and then we'll have a break, and then we'll go for the second session. අපි දෙවන session එකේදී කරමු. That is all right? Okay? But ලෑස්ති කියලා අපි දන්නවා. We know that you're ready whatever it is. Right. අපි ඒකටත් යමුද බලන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා බලමු. මේකේ මොකද්ද කියන්නේ? Some words in the following passage are incorrect. සමහර වචන මේ passage එකේ incorrect. They are underlined. They are underlined. Write the correct form of the word in the space provided. The first one is done for you. පළවෙනි එක කරලා තියෙනවා. අර හිස්තැනේ ලියන්න කියලා තියෙනවා. දීලා තියෙන හිස්තැනේ ලියන්න කියලා තියෙනවා. Well, anyway, we'll read this and then we'll find what the answer is, right? අපි බලමු. Many companies advertise jobs in the job vacancy section of newspapers. Typically, a job advertised includes a brief outline of the responsible of the post and the qualifications expected. While newspapers are still value sources of getting informed about the job vacancies, cold calling is another source of person interested in working in an organized can explore. Is that all? This is the process of calling over the phone, emailing, or person visiting a company seeking a job. Okay, we'll go to that one. That's all right. Right, we'll find. Many companies advertise jobs in the job vacancies section of newspapers. I don't know whether how many of you are familiar with the weekend newspapers, especially English ones. Don't know whether how many of you are familiar with these vacancies කියලා තියෙනවා.
ඔබ දැකලාදී පත්තරවල විශේෂම ඉංග්‍රීසි පත්තරවල සිංහල පත්තරවල තියෙනවා රැකියා අවස්ථා කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා vacancies කියලා. ඒකේ මේ තියෙන එක තමයි කියන්නේ newspapers. Right? මොකක්ද කියන්නේ? Many companies advertise jobs in the job vacancies section of newspapers. Okay. Many companies advertise jobs in the job vacancies section newspapers. දැන් පළවෙනි එකේ මොකුත් නැහැ. But typically a job advertise මෙන්න මෙතනදී වෙනස් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? A job advertise කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදය. එහෙනම් මෙතන හැදෙන්න ඕනේ මොකද්ද? job advertise නෙමෙයි නාමපදයක් කියනෝනේ advertisement කියලා. So typically a job advertisement, that is what you see here. Right? A job advertisement includes a brief outline of the responsible of the post. නෑ post එක responsible නෙමෙයි post එකේ responsibilities කියලා තියෙන්න ඕනේ. මොකද තියෙන්න ඕනේ? post එකේ responsibilities. අන්න එහෙනම් මේක හැදෙන්න ඕනේ responsible නෙමෙයි abilities කියලා. එහෙනම් අපි ලියමු මේ වචනේ. Responsibilities, right, includes a brief outline of the responsibilities. Anuttare. Responsibilities of the post and the qualifications. Noun එක හිතලා තියෙනවා expected. Job එකේ responsibilities මොනවද කියන එකයි and the qualifications expected. Qualifications කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සුදුසුකම්. බලාපොරොත්තු සුදුසුකම් මොකද්ද කියලා. So you understand this one, right? Typically a job advertisement includes a brief outline of the responsibilities of the post and the qualifications expected. Right? Okay. අපි දෙවෙනි කොටසට යමු මේකේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. It is very simple. While newspapers are still value source of getting. Value source කියන්නේ මොකද්ද? What is value? Value කියලා කියන්නේ අගය කියන එක. නමුත් මෙතන අපිට එන්න ඕනේ අගයක් ඇති කියන එක. මොකද දරුවනේ? අගයක් ඇති. So valuable source of. Right? Okay. What else right? Answer. Valuable. Valuable source of. While newspapers are still valuable source of getting මොනවද? Informed information. Source of information. එහෙනම් මේක වැරදි නේද දරුවනේ? Inform. ඇයි මේක දැන් අපි මේක කොහොමද හොයන්නේ? This is the exact answer කියලා. Okay. ඔබට මතක ඇති මම මීට සති දෙකකට කලින් මට මතක හැටියට as I remember සති දෙකකට කලින් වගේ තමයි I said you need to read a lot of books, articles and anything that you find කියවන්න ඕන. Then what happens is once you read newspapers and once you read books, what happens is සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? ඔබට දැනුම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැනුම වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ not only the meanings, not only that knowledge that you gain from reading. You gain particular knowledge about the word formations, sentence patterns, and how to write new sentences, how to attract people by writing. But when you read a lot of books. And finally, once you read a lot of books and say if you read the same book which is so interested in, you are interested. Like if you are interested in any kind of special book and you will be reading more than 10 times, 10, 15 times, there is nothing to worry. And you would remember exactly the sentences of the book.
sentences ඔබට මතක් වෙනවා ඒවා. And whenever say particular article or particular essay that you want to write, you can trace them. There's no issues at all. Hey, you remember them. Do you understand that one? ඒකට මහන්සි වෙන්න ඕනේ දරුවනේ. මහන්සි නොවී නම් මතක තියාගන්න, nothing will be easy. Nothing will be easy. මහන්සි නොවිය. ඔබ මහන්සි විය යුතුමයි. ඉතින් ඒකට උදව්වක් හැටියට තමයි this GP education is always trying hard to give you knowledge and practice you and make you ready or make you qualified for the examination. ඒක තමයි try කරන්න. Right? Okay? Right. So inform. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මේක හතරවෙනි එක inform නෙමෙයි information. Inform වුණා නම් ක්‍රියාපදයක්. So information ලියමු නේද? INFORATION. Information. Information about the job vacancies. Cold calling is another source of a person interested in working in an organization. Cold calling is another source of a person interested in working in an organized කියලා තියෙන්නේ. What is organized? Cold calling කියලා කියන්නේ එකපාරටම කතා කරනවා කියන එක, not planned. මොනවා හරි විශේෂ දෙයක් සඳහා plan කරපු දෙයක් නෙමෙයි, නිකම්ම එකපාරටම කතා කරනවා. එකපාරටම මොනවා හරි දෙයකට කතා කරනවා. ආයතනකින් වෙන පැත්තකට කතා කරන්න පුළුවන්, තව පැත්තකින් ආයතනයකට කතා කරන්න පුළුවන්. It is cold calling, right? Source of a person. Cold calling is another source of a person interested in working in an organized නෙමෙයි. එහෙනම් මොකද්ද? Organization can explore. Working in an organization. Right, කොහොමද ලියන්නේ? Working in an organization. So we'll write that one. Of course. Organization. Person working in an organization. Right. මෙතන පොඩි mistake එකක් තියෙනවා, but just don't worry, the answer is this. ඉතුරු කොටසට ගියාම this is the process of calling. This is the process of calling over the phone, emailing or person visiting නෙමෙයි, පෞද්ගලිකව visit කරන එක කියන එක. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? Emailing or personally visiting a company seeking a job. Job එකක් හොයාගෙන යන එක තමයි කියන්නේ අර cold calling කියන එක ගන්න. එහෙනම් මෙතන උත්තරේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? Personally. This is the process of calling over the phone, email or personally visiting a company seeking a job. Right. So this is what we have been doing so far today. 3 questions. අපි බලමු මේක කොහොමද දෙන්නේ කියලා. Many companies advertise jobs in the vacancies section in newspapers. Typically, a job advertisement includes a brief outline of the responsibilities of the post and the qualification expected. While newspapers are still valuable source of getting information about the job vacancies, cold calling is another source of a person interested in working in an organization. This is the process of calling over the phone, emailing or personally visiting a company seeking a job. Right? එහෙනම් අපි පුංචි විරාමයකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඊළඟ කොටසට යමු. ක්ෂුද්‍රජීවීන් තමයි නිරීක්ෂණය කරන්න යන්නේ. මම පුතාලට කිව්වා ක්ෂුද්‍රජීවීන් පියවි ඇහෙන් නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ කියලා නේද පුතේ? මම ඔයගලන්ට කිව්වා අන්වීක්ෂය මම හඳුන්වලා දෙන්නම් කියලා විද්‍යාගාරයට ගියාම මෙන්න තියෙනවා ඔයගලන්ට අන්වීක්ෂයක්. පේනව නේද? මේ අන්වීක්ෂය
තුලින් යමක් පරීක්ෂා කරනකොට මේක 1000 ගුණයක් ලොකු වෙලා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට පුතේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අපේ පියවිය හැට පේන්නේ නෑනේ. එතකොට ඒක 1000 ගුණයකින් විශාලණය වෙලා තමයි අපිට මේ අන්වීක්ෂය තුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම මගේ පුතාලට පෙන්නන්නේ මේ වගේ මේ පිදුරු පල් කරපු ජලය ස්වල්පයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ ජලයේ ඉන්න ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් තමයි දැන් පුතාලා අඳුනගන්න යන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ පුතේ මේ අන්වීක්ෂයේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා වේදිකාව කියලා කොටසක්. මේ කොටස උඩින් තමයි අපි මේ අපිට බලන්න ඕනේ නිදර්ශකය ගෙනල්ලා තියන්නේ. එහෙම තියලා ඊට පස්සේ අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක එහා මෙහා කරලා සීරු මාරු කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදියට මෙතනින් S2කින් මෙහෙම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්. එතකොට පුතාලට පේනවා ඒක විශාලණය වෙලා මං පුතාලට ඒක තිරයේ හොඳට පැහැදිලිව දිස් වෙන්න සලස්වන්නම්. එතකොට පුතාලට ඒ පේන දේ හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. හරි පුතේ අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේකට අපි ගන්නෙ මෙන්න තියෙනවා මේකට කියන්නේ වීදුරු කදාව කියලා. තේරුණාද? දැන් පුතාලා දැකලා නෑනේ මීට ඉස්සෙල්ලා මේක නේද? මේකට කියන්නේ පුතේ වීදුරු කදාවක් කියලා. එතකොට වීදුරු කදාවකින් ගොඩාක් වෙලාවට අපි දෙයක් පරීක්ෂා කරනකොට අන්වීක්ෂය තුලින් මෙන්න මේ වැසුම් පෙත්ත කියන මේකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ඊටාම සියුම් වීදුරු වලින් හදලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ දෙකෙන් කොහොමද දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා. දැන් බලමු අපි කොහොමද කියලා මේ නිදර්ශකය හදාගන්නේ. Here are some widely used English acronyms. ASAP, as soon as possible. FYI, for your information. BTW, by the way. EOD, end of the day. TBD, to be decided. Follow us on TikTok and visit www.dpeducation.lk to improve your English skills for free. මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන් වෙනුවෙන් DP Education හරහා නොමිලේ ගෙනෙන ත්‍රෛමාසික පුනරීක්ෂණ පාඨමාලාව DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රවීණාචාර්ය මංජුල මහේන්ද්‍ර මහතා හා සුජීව වරුලසූරිය මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් අගෝස්තු 9 වෙනිදා සිට සතියේ සෑම දිනකම සවස 6 සිට 7:30 දක්වා YouTube live තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් සඳුදා සිංහල අඟහරුවාදා සහ බදාදා පරිසරය බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා පසුගිය වසරවල විභාග ප්‍රශ්න හා නව ගැටලු විසඳීම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා ගණිතය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න ඔබත් DP Education සමග එක්වන්න Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live class සමග සම්බන්ධ වන්න. 2021 සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමින් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව දැන් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග අමරසූරිය බ්‍රහස්පතින්දා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩංගොඩ සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග සතියේ දින 7ට විෂයන් 7ක් සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට YouTube live තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් DP Education YouTube වෙත පිවිසීමෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග සම්බන්ධ වන්න.
Welcome back to the lesson. Welcome back to the question paper. Right. අපි ලෑස්තිලා හිටියා වගේ. ඉතින් දැන් ආය අලුතින් කියන්න දෙයක් නැහැ. You can have the cup of tea. You can have the cup of tea while learning, while studying, right? ඉතින් හොඳයි. නැවතත් පුංචි විරාමයකට පස්සේ ඊළඟ කොටසට ඔබ සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් දරුවනේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මතක තියාගන්න මේ යන්නේ අමාරු හරියක්. ලේසි හරිය අපි පාස් කරලා ඉවරයි. question paper එකේ ලේසිම හරිය පාස් කරලා ඉවරයි. Everybody can get 5 marks, 10 marks, no problem. But this particular section is the hardest part. ඉතින් මේකෙදි දැනුම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඔබේ දැනුම කොච්චර දුරට තියෙනවද කියන එක. ඉතින් කොටස පටන් ගන්න කලින් දෙවෙනි කොටස පටන් ගන්න කලින් just want to make you aware about the timetable. Timetable එක ගැන ඔබට පොඩ්ඩක් කියන්න තියෙනවා. මොකද්ද timetable එක? This is all about advanced level examination. Advanced level examination එක ගැන තමයි පොඩ්ඩක් කියන්න තියෙන්නේ. Before starting the paper. ඔබට මගේ පිටිපස්සේ දිස්සෙනවා තිරයක්. මොකද්ද මේ තිරේ තියෙන්නේ? උසස් පෙළ සජීවී පන්ති කාලසටහන. මොකද්ද තියෙන්නේ? සඳුදා අඟහරුවාදා බදාදා බ්‍රහස්පති. සති දවස් 7ම ඕගොල්ලන්ට වගේමයි දරුවනේ. ඕගොල්ලන්ට වගේමයි මේක. ඕගොල්ලන්ට වගේමයි උසස් පෙළ කරන අයියලා අක්කලාට ඉන්නවනම් ඔබේ සහෝදරෙක් සහෝදරියක් ඉන්නවනම් ask them to join this program. ඔබේ දන්න සහෝදරයෙක් ඉන්නවනම් දන්න සහෝදරයක් ඉන්නවනම් නෑදෑයක්ක කෙනෙක් ඉන්නවනම් නෑදෑ අයියා කෙනෙක් ඉන්නවනම් ගමේ ඉන්නවනම් ඔබ දන්න අක්කලා අයියලා උසස් පෙළ කරන මේ සාමාන්‍යයෙන් just you would have great relationships during the during this time, especially in the village නේද? ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පණිවිඩයක් මෙන්න තියෙන DP education එකේ because you know the quality. Right? ඔබ දන්නවනේ කොහොමද යන්නේ කියන එක. So you can talk to them and tell them that okay, this is the timetable. And මේක පටන් ගන්න උදේ 7 ඉඳලා 10 වෙනකම් පළවෙනි සෙෂන් එක, දෙවෙනි සෙෂන් එක 10:00 ඉඳලා 1:00 වෙනකම්, තුන්වෙනි සෙෂන් එක කොහෙද එන්නේ? හවස 2 ඉඳලා හවස 5 වෙනකම්. ඒගොල්ලන්ට ඉතින් පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන්ට වඩා අඩුවෙන් කරන්නේ ලයිව් එක අඩුවෙන් කියන්නේ කාලය අඩුයි. දවසේ කොටස වෙනස් වෙනවා. දවසේ කොටස වෙනස් වෙනවා. ඔබ රෑ 10 වෙනකම් ඉගෙන ගන්න. ඒගොල්ලෝ රෑ හවස 5 වෙනකොට ඒගොල්ලෝ වැඩ ඉවරයි. all because ඒක හේතුව තමයි අපි කලින් උසස් සාමාන්‍ය පටන් ගත්තේ නේද? ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට වෙලාව දීලා තියෙනවා. so අනිත් පැත්තට තමයි වෙලාව හදලා දීලා තියෙන ඉතින් මේක කියන්න. විෂයන් වශයෙන් ගත්තොත් ඔබට පේනවා කොච්චරක් තියෙනවද? සංයුක්ත ගණිතය, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය, ගිණුම් කරන ජීව විද්‍යාව, දේශපාලන විද්‍යාව, තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ තාක්ෂණයේ වේදය සඳහා විද්‍යාව, තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය, රසායන විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, සිංහල ජනමාධ්‍ය හා සංනිවේදනය, භෞතික විද්‍යාව, ඉංජිනේරු තාක්ෂණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි, ආර්ථික විද්‍යාව and බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය. all these subjects will be taught live. right? live තමයි මේක ඔක්කොම කරන්න. ඉතින් මේක දැනුවත් කරන්න. සතිය සෑම දිනකම උදෑසන 7 සිට හවස 5 දක්වා. Okay. This is all about මොනවද? Advanced level examination. Right. අපි ගියොත් අද අපේ දෙවෙනි කොටසට. This is very nice question. මේ question එක හරිම ලස්සනයි. Very nice. But we need a lot of time to answer this question. මේ question එක answer කරන්න අපිට ගොඩක් වෙලාව ඕනේ. all because the reason එක තමයි මේකට වෙලාව ඕනේ කියලා කියන්නේ මොනවද? question paper එක ලියද්දී at the examination, not that one, right? But here just to explain and give you particular hints and all, right? අපි බලමු මොකද්ද කියලා. මොකද්ද කියන්නේ 2014 select a word from the box. box එකකින් තියෙන. අපි box එක ගන්නෙ මොකද ඉස්සෙල්ලා? The box is not there. Alright. Okay, now you understand, right? From the box, which has a similar meaning to the phrases given within brackets. ඉගෙන වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩයට සමාන වචනයක් මේ box එක ඇතුලේ තියෙනවා. And write it in the space given. දීලා තියෙන හිස්තැනේ ලියන්න කියලා තියෙනවා. There are 3 extra words. Extra words 3ක් තියෙනවා. අතිරේක වචන කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඔන්න problem comes. ප්‍රශ්නේ නෝ මෙතන. right? අයි අතිරේක 3ක් තියෙනවා. ඉතින් මම කැමති මේකේ මෙහෙම කියන්නේ නැතුව මේ වචන ටික ඔක්කොම writing වලට නැත්තම් පොත් වලට සම්බන්ධ වචන ටිකක්. හරි? උදාහරණයක් title කියන්නේ පොතක මොකද්ද? මාතෘකාවක්. පොතක නමක්. පොතේ නම. autobiography කියලා කියන්නේ මොකද්ද?
රයිටර් කෙනෙක් තමන් ගැනම ලියා ගන්න එක. ඔටෝබයෝග්‍රැෆි. ඔබ කියවලා ඇති ගොඩක් ඔටෝබයෝග්‍රැෆිස්. ඒ වගේම තමයි ඔබ කියවලා ඇති බයෝග්‍රැෆිස්. ඔටෝබයෝග්‍රැෆි කියලා කියන්නේ තමන් ගැනම ලියන එක. right? English teacher කියලා පොතක් තියෙනවා R.K. Narayan. That is an autobiography. ඔබ කියවලා තියෙනවා හරිම ලස්සනයි. That is all about R.K. Narayan and his life story in India. ඔබ දන්නවා මල්ගුඩි දවසක කියන නාට්‍ය ලියලා තියෙන්නේ එයා තමයි. right? Right, okay, anyway, biography and then reviews, novel, anthology, comments and topics. But බලමු අපි මොකද්ද මේක කියන්නේ කියලා. අපි උඩින් බලමු. biography කියලා කියන්නේ චරිතාපදානයක්. ස්වයං චරිතාපදානයක්. reviews කියලා කියන්නේ කවුරු හරි ඒ සඳහා ලියපු comments ප්‍රමාණය ඒ සඳහා ලියන දෙයක්. review එකක් ලියනවා. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ තව කෙනෙක්ගේ පොතක් වෙනුවෙන් ලියන දේ. novel කියලා කියන ඔබ දන්නවා නවකතාවක්. ඇන්තොලොජි කියලා කියන්නේ කලාව පැත්තට තියෙන කවි පොත් පිංචක් කවි පොතක්. කමෙන්ට්ස් කියලා කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රකාශනයන් කමෙන්ට්ස්. ඊට පස්සේ ටොපික් කියලා කියන්නේ මාතෘකාව. අපි බලමු 1 2 3 4 5 6 7 8 අටක් තියෙනවා. තුනක් තමයි මේගොල්ලන් කියන විදිහට මොකද්ද question එකේ කියන විදිහට තුනක් වැඩි. We'll see what it is. If you want something to read, you can either buy a book from a bookshop or borrow one from a library. You can either read a book which tells an invented story or a book which tells the story of another person's life or the writer's own life story. So you will be able to write. If you want recommendations, for which book to choose, you can read the people's opinions about the book in the papers. A book has the name of the book and the name of the author on the cover. බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. Right. Okay, shall we start from here? අපි මෙතනින් පටන් ගමුනේ. Right. හිමීට පටන් ගමු. If you want something to read, ඔබට මොන හරි දෙයක් කියවන්න ඕන නම් we want something to read. You can either buy a book. You can either buy a book. Right? Or buy a book from a bookshop. Bookshop එකකින් පොතක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. පොත් කඩේකින් ඔබට පොතක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. Right? Or borrow one from a library. Borrow කියලා කියන්නේ මේ වචනේ අද I think we had that one in the previous lesson, right? General English lesson එකේ තිබ්බ මං හිතන්නේ. Borrow කියලා කියන්නේ නැවත දෙන්න ගන්නවා. ණයට ගන්නවා වගේ වැඩක්. Right? නැවත දෙන්න ගන්නවා. Can I borrow a book? Can I borrow a book from you? Borrow. Right? Borrow one from the library. Library එකකින් ඔබට ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. You can either read ඔන්න එනවා. Read මොකද්ද මොකද්ද කියන්නේ? A book which tells on an invented story. A book which tells on invented story. මොකද්ද invented ලියපු කතාවක් හදපු කතාවක් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ නවකතාව. නවකතාවට මොකද්ද මෙතනින් කියන්නේ? Title, autobiography, biography, reviews, novel, anthology, comments and topics. So you say novel. So you can take novel, you read a novel, or a book which tells the story of another person's life. තව කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක් ගැන කියන කතාවක්. තව කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක්. එතකොට ඔටෝබයෝග්‍රැෆි නෙමෙයි. තව කෙනෙක්ගේ ජීවිත කතාව, ජීවිතයක් ගැන කියන කතාවක්. ඔටෝබයෝග්‍රැෆි කියන්නේ මොකද්ද? ස්වයං. මම්ම ගැන මම්ම ලියනවා. ඔබ ගැන ඔබම ලියන පොතක්. අන්න ඒකට තමයි ඔටෝබයෝග්‍රැෆි කියලා කියන්නේ.
මෙතන කියනවා මොකද්ද? A book which tells the story of another person's life. වෙනත් කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක් ගැන කියන කතාවක්. So I told you that is biography. එහෙනම් the answer is biography here. B-I-O-G-R-A-P-H-Y. Biography. Biography. Right. Biography of another person's life. The writer's own life story. Writer's own life story. ඒ මොකක්ද? Writer's own life story කියලා කියන්නේ ලියන කෙනාගේම ජීවිතය ගැන. එහෙනම් ඒක ඔබ ගන්න දැන් you know that one. What is that? Autobiography. Autobiography. So we will write the answer here. And autobiography. So you understand. Autobiography. Okay? Then අපිට තියෙන title, reviews and anthology, comments and topics. මේ ටික ලියා ගන්න වෙනවා අපිට නේ. එහා පැත්තේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. Hang on a second. Then අපිට මේ වචන ටික ඕනේ. Title, reviews. Right. මොකද තියෙන්නේ? Title, reviews, hang on a second, reviews, and then what do we want to get? Anthology, comments, I don't remember. Topic. එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි එකයි දෙකයි තුනක් දෙනා ගොඩ වැඩිපුර right අපි බලමු මෙතන මොකක්ද කියලා. If you want recommendations for which book to choose, කොයි පොතද ඔබට තෝරගන්න ඕනේ කියන එකට recommendations තියෙනවා. කාගේ හරි නිර්දේශ තියෙනවා. මොකක්ද කියන්නේ? For which book to choose, you can read the මොනවද? People's opinion about the book. මිනිස්සුන්ගේ මත මොනවද මේ පොත ගැන? ඒකට title නෙමෙයි කියන්නේ, anthology නෙමෙයි කියන්නේ, comments නෙමෙයි කියන්නේ, topic නෙමෙයි කියන්නේ. That is all reviews. මොකද්ද? Reviews. R-E-V-I-E-W-S. Reviews. About people's. Right? අන්න කියනවා ඊගාවට. A book has the name of the book. පොතේ නම තියෙනවා. මොකද්ද? පොතේ නමට කියන්නේ topic නෙමෙයි, the title of the book. Right? So you get the answer title. නේනම් අපි උත්තර ටික ඔක්කොම ගත්තා. Title of the book and the name of the author on the cover. හරිද? Penam මේකේ උත්තර ටික කියවලා and we'll go for the next one. Right? Okay. If you want something to read, you can either buy a book from a bookshop or borrow one from a library. You can either read a novel or a biography or an autobiography. If you want recommendations for which book to choose, you can read the reviews in the papers. A book has the title and the name of the author on the cover. So you understand this question, which is easy. Habai product you have to say මොකක්ද ඒක ඔබ ලියාගෙන තිබිය යුතුයි and you have to take time and to understand one word by one word. ඔබ ලියාගෙන තිබිය යුතුයි මේ තොරතුරු ඔක්කොම හේතුව මොකක්ද? These kind of questions at once එන්න පුළුවන්, but still I'm telling you
මම මොකද්ද කිව්වේ වැඩිපුර කියවන්න පුළුවන් තරම් කියවන්න කියවලා knowledge එක වැඩි කරගත්තට පස්සේ and one more thing that you want to consider කියවන දේ අදාළ නැත whatever the subject ඒක subject එක ඉංග්‍රීසිම වෙන්න ඕනේ නැහැ you read whatever the subject in English එතකොට තමයි දැනුම වැඩි වෙන්න දරුනේ මේක what you say that what I can say that this is not something easy අහලා තියෙනවනේ නේද the dedication that everybody has to have for an achievement මොන හරි අත්පත් කර ගැනීමක් මොන හරි ජයග්‍රහණයකට ඔබට 100% dedication තිබිය යුතුයි so then this will be right okay අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා same like that අර විදිහටම තමයි select a word from the box select a word from the box which has a similar meaning to the phrases given within brackets and write it in the space given. There are 3 extra words. Select a word from the box which has a similar meaning to the phrases given within brackets and write it in the space given. There are 3 extra words. මොකක්ද කියන්නේ අර විදිහටම තමයි 3 extra words තියෙනවා මෙතන. Right? මේකට ගැලපෙන මෙතන brackets ඇතුලේ තියෙන විස්තරයට ගැලපෙන වචන තමයි මෙතනින් ගන්න තියෙන්නේ and then there will be 3 extra words අපි ඒක දැනගන්න ඕන. අපි එන ඉස්සෙල්ලා එකපාරක් මේක කියවගෙන යන් කියවලා ගිහිල්ලා and then one by one we'll take it right. Okay, Hippocrates was a teacher of medicine. He learnt traditional methods of the process of making a sick person healthy. But his things that he thought to be right were quite different from his father's. He believed that the patient should be thoroughly examined in order to identify the nature of his illness. He taught his pupils to keep a record of a patient's progress and the medical care given. He also laid down rules and guides to his pupils. Right and correct conduct. Right. අපි බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. belief කියලා කියන්නේ විශ්වාසය, healing කියලා කියන්නේ සුවපත් වෙනවා කියන එක, moral කියලා කියන්නේ belief and the හොඳ දේවල්, diagnose කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයක් ගැන නිශ්චය කරනවා, treatment කියලා කියන්නේ බෙහෙත්, examining කියලා කියන්නේ නිරීක්ෂණය නැවතත් unethical කියලා කියන්නේ ක්‍රමවේදයක් කියන්නේ ethically so there is about problem of translating all these words into Sinhalese but don't worry remedies කියලා කියන්නේ බෙහෙත් කියන එක නැත්තම් සුව කිරීමට පාවිච්චි කරන දේවල් but anyway we'll take it one by one. Hippocrates was a teacher of medicine. Hippocrates කියලා කියන්නේ කවුද? teacher of medicine. ඔහු medicine නැත්තම් වෛද්‍ය විද්‍යාවේ teacher කෙනෙක්. හරි? He learned traditional methods. ඒ කියන්නේ මොනවද? traditional methods කියන්නේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේද of ඔන්න කියනවා. The process of making sick person healthy. The process of making a sick person healthy කියලා කියන්නේ අසනීප මිනිස්සෙක්ව සුව කරන ක්‍රමවේදයට. හරි? ඒකට නම් ගන්න තියෙන දරුවනේ healing කියන එක. Methods of මොකද්ද? healing. Methods of healing. සුවපත් කරනවා කියන process of making a sick person healthy. සුවපත් කරනවා. මේ මෙන්න උත්තරේ. අපි ගත්තා. Healing. Methods of healing. He learned traditional methods of healing. Okay. The process of making sick persons healthy. But his things that he thought to be right. ඔහු විශ්වාස කරපු දේ. එහෙනම් මොකද්ද? But his belief.
But his beliefs, things that thought to be right, beliefs, treatment, remedies, yes, beliefs were quite different from his father's. Things that, no, not belief, things that he thought to be right, belief, examining ethical remedies, were quite different from his father's, belief. He believed that a patient should be thoroughly examined in order to, third one, identify the nature, right? And identify diagnose, right? In order to diagnose his illness, right? Then අපි ගාව කීයක් අපි අරන් තියෙනවද දරුවනේ? Treatment, things that he thought to be right, things that he thought to be right, the remedies. So this answer should be remedies. Remedies were quite different. Remedies. Okay, remedies were quite different from his father's. He believed that a patient should be thoroughly examined in order to diagnose his illness. අපි දැන් එතකොට කීයක් අරන් තියෙනවද දරුවනේ? Sorry, this has to be cut off belief නේ. Healing, diagnose, දෙකයි තුනයි diagnose, healing, diagnose and remedies. So we have got moral, treatment and examining and unethical. එහා පැත්තට යනකොට ඒක ටික නැහැ. ඒක නිසා අපි ලියා ගන්න ඕන. Belief, නැවතත් අනිත් පැත්තට moral, නැවතත් මේ පැත්තට treatment, examining, treatment, examining, and then once again another unethical. Right. බලමු. He taught his pupils to keep a record of patients' progress and the medical care. Medical care කියලා කියන්නේ දරුවනේ treatment කියන එක. Right? Treatment. Medical care. Treatment. Medical care. He taught his pupils, ඔහුගේ ශිෂ්‍යයන්ට ඉගැන්වුවා to keep a record එකක් තියාගන්න කියලා of a patient's progress, patient කෙනෙක්ගේ දියුණුව ලෙඩක හොඳ වෙන ක්‍රමේ progress and the treatment කියලා කියන්නේ ඔහුට දුන්න බෙහෙත්, medical care given. He also laid down rules and guides of his pupils, right and correct conduct. අන්න එනවා වචනේ මොකද්ද? moral conduct. වචනේ මොකද්ද? pupils, right and correct කියන්නේ moral. moral conduct. දැන් අපිට වැඩිපුර වචන තියෙන්නේ මොකද්ද? belief, examining and unethical. So do you understand this question as well? මේකත් ඔබට තේරෙනවද? අපි නැවතවතාවක් question එක හිමීට බැලුවොත්. Okay. Hippocrates was a teacher of medicine. He learned traditional methods of healing. But his remedies were quite different from his father's. He believed that a patient should be thoroughly examined in order to diagnose his illness. He taught his pupils to keep a record of patients' progress and the treatment given. He also laid down rules and guide his pupils, rules to guide his pupils' moral conduct. So
once again, I told you, as I told you, these are kind of questions where your knowledge on different subject is tested, right? And your reading and your knowledge. There was a question with half done, but we will be able to do that one, right? Are we going to do this one, or are we going to go down to a question beforehand and coming back to this one? Yes, we made the 2018 එක කරලා, and then we will be able to go to hang on a second, 2019 that is also very important, but anyway, we'll do the 2018 one and then we'll go to the next one, right? Okay, the select a word මොකද කියන්නේ test 10 2018 තියෙන එක 2018 ඔන්න ඒ වගේම එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා 2019 ඒ જાති එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා වෙනසක් කළා නැහැ එහෙනම් 2021ත් ඕක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ, don't worry, right? Select a word from the box which has a similar meaning to the word phrase given within brackets and write it in the space provided. The first one is done for you. There are 3 extra words. අන්න වචන 3ක් වැඩිපුර තියෙනවා කියලා කියනවා. මොකද කියන්නේ? Ancient, attraction, common, destination, located, prevails, stay, tourist and identical. Right? අපි බලමු how this goes on. Ancient, පරණ, attraction, සිත අද බැඳ ගන්නා දේවල්, common සාමාන්‍යයෙන්, destination කියන්නේ ගමනාන්තයක්, located කියන්නේ පිහිටා තියෙනවා, prevails කියන්නේ පවතිනවා, stay කියලා කියන්නේ නවතිනවා, tourist කියන්නේ සංචාරකයෝ, identical කියලා කියන්නේ හඳුනා ගත හැකි. Right, okay. Identical, right. අයිද එහෙනම් මේක ඉස්සලා කියවලා ඉමු අපි. කියවලා අපි ඊළඟ එකට යමු. Anuradhapura and Polonnaruwa are 2 ancient, belong to distant past cities in Sri Lanka. They have a lot in similar in many ways. Both these cities are situated in the north central province. Usually dry weather exists. There is most of the month of the year. Ancient, attraction, common, ayathin, right? Anuradhapura and Polonnaruwa are 2 ancient right. These 2 cities are famous tourist places of interest. Many local and foreign persons visiting the places visit these cities throughout the year. They have a fast growing economy with the development of infrastructure facilities. Okay. What are the question? Yes, okay, same. Ancient, attraction, common, destination, located, prevails, stay, tourist, in identical, right? Anuradhapura and Polonnaruwa are 2 ancient cities in Sri Lanka. May ancient කියන වචනේ මොකද්ද? Belonging to distant past. අයිති වෙන අතීතයට අයිති වෙනවා කියන එක. Right. Anuradhapura and Polonnaruwa are Anuradhapura සහ Polonnaruwa කියලා කියන්නේ are 2 ancient පෞරාණික cities නගර දෙකක් in Sri Lanka. ඒක ඔබ දන්නවා. Anuradhapura and Polonnaruwa are 2 ancient 2 cities in 2 ancient cities in Sri Lanka. ලංකාවේ එහෙම දෙකක්. Right? පරණ දෙකක්. They have a lot in ඔන්න අපිට වචනයක් හොයන්න තියෙනවා. They have a lot in similar in many ways කියලා කියන්නේ ගොඩක් සමානකම් සමානයි. ගොඩක් දේවල් වලින් සමානයි කියන එක. ඒ වගේ වචනයක් ancient කියන එක අපි දැනටත් අරන් තියෙනවා. Not attraction, destinations නෙවෙයි, located and prevails නෙවෙයි, tourist නෙවෙයි, identical කියන්නේ common කියන වචන තමයි ඒකට ගැලපෙන්නේ. Right? පොදුවේ තියෙනවා. They have a lot in common. ඒගොල්ලන්ට පොදුවේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. Lot in common. අපිට මේකේ උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ නේ. අද ගොඩක් තියෙන ලියන දේවල්.
common, similar in many ways. Both these cities are situated. Situated කියන්නේ මොකක්ද දරුනේ? පිහිටා තියෙන. එහෙනම් මේකට උත්තරේ වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? What is the answer? Attraction, the destination, the located, the prevails, the stay, the tourist, the identical. Located. Very good. So the answer is located. Cities are located. Cities are located. Hang on a second. T comes in a different way, but located. Located in the north central province. මේ දෙකම පිහිටලා තියෙන්නේ උතුරු මැද පළාතේ. Located. Right. Usually dry weather සාමාන්‍යයෙන් වියලි කාලගුණේ තමයි තියෙන්නේ කියලා කියන්න ඕනේ. පවතිනවා කියලා. Attraction නෙමෙයි, destination නෙමෙයි, prevails. මොකද වචනේ? Prevails. Exist කියන එකට තව වචනයක්. Prevails. මෙතන in වෙන්න ඕනේ. is නෙමෙයි. Usually dry weather prevails there in most of the months of the year. Most of the months කියලා කියන්නේ අවුරුද්දේ බොහොමයක් මාසවල dry weather එක තමයි තියෙන්නේ කියලා කියනවා. Most of the months. Right? Most of the months of the year. Months වෙන්න ඕනේ. There's a small mistake. There is some kind of, printing mistake that just don't want to worry about that one, right? So exist there in most of the months of the year. අවුරුද්දේ මාසය බොහොම මාස ගොඩකට තියෙන්නේ dry weather එක තමයි කියලා කියනවා. Dry weather එක. This is all about the north central province. Hang on a second. Now we want to get these words. Attraction, destinations. Hang on a second. Attraction. Destinations. Attraction, destinations. Prevails your right? Destinations and stay. Destinations, stay. Tourists and identical. Identical. Right. These two cities are famous tourists. These two cities are famous. These two cities are famous tourist places of interest. Places of interest. Places of interest. Attractions. These two cities are famous tourist attractions. Attractions. These two cities are famous tourist attractions. Attractions. Many local and foreign persons visiting places. Tourists. Okay, we can say tourists. So of interest, many local and foreign tourists. Many local and foreign tourists visit these cities throughout the year. Not true. That is there, right? They have fast growing economies with the development of infrastructure facilities. මේ නගරවල තියෙනවා කියලා කියනවා මේ නගර දෙකේ තියෙනවා කියලා fast growing economy එකක් වේගෙන් වර්ධනය වෙන ආර්ථිකයක් ඒ නගරවල
with the development of infrastructure facilities කියලා කියන්නේ යටිතල පහසුකම් කියන එක. You know that, you know, those cities are always like, you know, were underdeveloped, but now when you see that one, most of the roads, parking areas and facilities and everything, power, electricity power and telephone and everything is given to these areas, infrastructure facilities. Right, අපි එනම් මේක කියවුමනේ උත්තර ටික. Anuradhapura and Polonnaruwa are two ancient cities in Sri Lanka. They have a lot in common. Both these cities are located in the north central province. Usually, dry weather prevails in most of the months of the year. These two cities are famous tourist attractions. Many local and foreign tourists visit these cities throughout the year. They have a fast growing economy with the development of infrastructure facilities. Right. එන අපි මට මතකයි හිටියට අපි පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට යනවා කියලා තීරණය කරේ. Okay, we'll go to the next one. We did this one and not this later. Yes, 2016 2015 අපි කරාද? Yes, 2016 එක අපි කරමු and then we will be able to do, if you have any kind of say, if the time prevails, time provides us more and more activities, we will be able to do that. මොකද කියන්නේ same question, same question. I mean same like other papers, but this is 2016, we did 2018 and 2016 says select a word from the box which has a similar meaning to the phrase given within brackets and write it in the space. There are 3 extra words. I තුනක් මේකේ තියෙනවා කියලා කියනවා. Okay, chokes, considerable, clears, accumulate, perishable, recycling, mistaken, reachable. බලමු පල්ලෙහාකට කියවලා මොනවද මෙතන උඩට යට කොටසෙන් මේකට කොහොමද ගැලපෙන්නේ කියලා. Look at any roadside garbage dump in addition to vegetable scraps, paper and broken glass, you will notice a notably large in size. Right? Notice a notably large in size amount of plastic material such as polythene bags, shampoo bottles and old slippers. Vegetable scraps and paper are capable of being decomposed, but glass and plastic continue to gather little by little and harm the environment. What is that? What happened? So there is a printer mistake. There is one printer mistake here. Right, okay, anyway, we'll try to do this one. මෙතන තියෙන 3යි, but the rest of the question paper is missing. We'll try to complete this one, right? Okay, but let's see, whatever it is, at the end of the day we are doing some lesson, right? We'll do this one, and if there is any kind of mistake here, say we will be able to do that one for the next week, right? Don't worry. And what? Considerable, clears, accumulate, perishable, recycle, mistaken and reachable. Look at any roadside garbage dump. In addition to vegetable scraps, paper and broken glass, you will notice notably large in size. Notably large in size කියලා කිව්වම දරුනේ considerable කියන එක තමයි එන්න ඕනේ. Considerable amount of plastic materials such as polythene bags,
shampoo bottles and old slippers. Look at any roadside garbage dump. Darwane mekanang seriously I අපි වැඩසටහනක් ඔබ කරා ඔබ දන්නවා අපි somehow most of the lessons like most of the subjects before they start there is a particular part going on දැනුමට යමක් කියන එක. I really feel like giving you this particular subject this look at any roadside garbage dump ලංකාවේ තියෙන හැටි බලන්න. Just want to tell you like learning a subject and improving your knowledge is nothing but you can't even imagine the destruction that a single human being can do. සාමාන්‍ය මිනිසෙක් කරන විනාශයට වඩා බොහෝ දරුණුයි එක්කෙනෙක් කරන විනාශයක්. If you walk ඔබේ ගෙදර ඉඳලා I'm just telling you ඔබේ ගෙදර ඉඳලා just walk about say 1 kilometer, how many plastic bottles you can collect, searching on both sides of the roads, either side of the road. And imagine how many plastic bags. මේ plastic bag කියලා කිව්වහම the commonly idea එක වෙන්නේ whatever the plastic wrap මොනවද packet එකක් තියෙන්නේ that could be found on roadsides in roadsides everywhere in Sri Lanka. That is so disgusting and you will not understand. People will not understand this garbage. Anyway, you can ask. You as responsible students, those who follow DP education, this is a great request. Make a vishal illimak. We have got, and personally I do some kind of projects, but this is kind of a request. I don't know whether the DP education team and Mr. Dhammika peLa would get into this matter of the environment, cleaning the environment. You can't even imagine. People just eat and then they throw. Imagine very close to the cities, Pradhana Nagarolta Kittu, lots of garbage dumps. May ekama de tiyenne, just to tell you that this is all because of the ignorance and the lazy nature of people. The separate karanna tiyena kammalikam. And just to spend 10 minutes a day, anne kammalikam. It's like it has created big issues. If you walk on a street, on a road, you will be able to find lots of garbage. Plastic bottles everywhere, plastic wraps everywhere, toffee, chocolate wrappers, toffee wrappers, whatever it is, everywhere. There's nothing to argue, there's nothing to complain. Everybody has a particular duty. Personal, like developed countries, people in the developed countries, they don't litter anywhere. We should have personal concepts. I personally do not throw anything. That's my policy. I have my own policies. I never ever add anything to the environment. I'm trying my level best. I try my level best to reduce plastics. Whatever if I go to a shop to buy anything, if I go to a supermarket to buy anything, I try my level best to reduce as much as possible. And I recycle everything. And I personally tell you, most probably DP education will get into this business. Make it to give you a good idea, a good suggestion to protect nature. I remember reading one of the articles. 2050 තමයි මට මතකෙට ටික තිබ්බේ. 2050 වෙනකොට සාගරයේ තියෙන කුණු වල බර වැඩි වෙනවා කියලා කියනවා. සාගරයේ ඉන්න මාළුන්ට වඩා. Just imagine. Basically, if you see the coastal areas in Sri Lanka, it's still clear. But if you watch all these documentaries, you will cry. That is all because of ignorance of everyone.
everyone. I personally don't do that. Mama පුද්ගලික කරන්නේ the students, those who are watching now, them බලන් ඉන්න සියලුම දරුවෝ එක්කෙනෙක් වෙනස් වුණා නම් ඇති දරුවෝ. ඔබ වෙනස් වෙන්න and teach someone. එක්කෙනා වෙනස් වුණාම that will be all right. This is like this particular subject unbelievable. Anyway, let's see. Dump. In addition to vegetable scraps, kali, vegetable kali, paper, kolavarga and broken glass, you will notice considerable amount of plastic. Make kadicha vidru, and you will notice over daki, very amount of plastic materials such as polythene bags, plastic bags, polythene bags, shampoo bottles, and old slippers. Parna. Roadside, we can't explain here because we are a education channel, right? Amount of plastic materials such as polythene bags, shampoo bottles, and old slippers, right? Vegetable scraps and paper. Vegetable scraps ඉතුරු වෙන කොටස් කෑලි ඒවා ඔක්කොම and paper කියලා කියන්නේ කොළ cardboard or whatever it is are capable of being decomposed දිරනවා. එතකොට මෙතනදී දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද වචනේ? mistaken, reachable, chokes, clear, accumulate, perishable. මෙන්න වචනේ. That is perishable, paper being decomposed. Yeah. Decomposed, perishable, විනාශ වෙලා යනවා. Decomposed, but glass and plastic continue to gather little by little. Podda ekka වෙන මොකද්ද වෙන්නේ? Accumulate, and harm the environment. මොකද්ද වෙන්නේ? පරිසරයට හානි වෙනවා. Right? Since this hasn't got the rest of the paper, and we have only 5 minutes, I will be able to teach you something interesting. Not this one, but I will be able to give you some idea about lesson. Just to give you some kind of idea before we say goodbye today. Alright, අපි අද සමුගන්න කලින් ඔබට චූටි අයිඩියා එකක් දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ question එක සම්බන්ධව. මේක මේ අලුත්ම question එකක් 2019 ආපු එක. Right? අපි බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. මේකේ හැබැයි කියන එක බලපු ගමන්ම I can tell you that direct and indirect speech කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කියපු කෙලින්ම කියන දෙයක් සහ තව කෙනෙක් කියපු දෙයක් තව කෙනෙක් report කරන හැටි. හරි? Reported speech කියන එක. Ravi, Pasan and Naveen went to see a movie yesterday. Ravi giya, Pasan saha Naveen went to see a movie yesterday. Yesterday ye giya movie ka balan. Chitrapatiya balan giya. Given below are some statements. Pallen dila tiyenne statements avun karapu prakasha questions aapu prashna from the conversation that took place among them after the movie. Movie එකෙන් පස්සේ හටගත්ත ඔවුන් අතරේ හටගත්ත statements ප්‍රකාශන ප්‍රශ්න සමයි මේ තියෙන්නේ. Rewrite each of them using reported speech. මෙන්න මේ වචනේ. Right? Reported speech එකෙන් ලියන්න කියලා කියනවා. The first one is done for you. Then දරුවනේ ඔබ අද මේක ඉගෙන ගන්න කලින් මේක කරන්න නැහැ බොහෝ දුරට ඔබට කියා දෙනවා විතරයි වෙන්නේ. Reported speech කියලා දෙයක් ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙනවද මෙහෙ වෙනකොට ඔබට මතකද මොකක් හරි එහෙම දෙයක් මතක ඇතිනේ ඉතින් දරුවනේ reported speech කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක් කෙනෙක් කරපු direct ප්‍රකාශනයක් හරි direct ප්‍රකාශනයක් ඒක තව කෙනෙකුට කියනකොට there are some kind of certain changes that you have to make ඔබ යම් ආකාරයේ වෙනස්කම් කළ යුතුයි. උගන්වන්න කලින්. ලියන්න කලින් වෙනස්කම් කළ යුතුයි. කියන්නේ තව කෙනෙකුට කියන්න කිව්ව දෙයක් මෙන්න මෙහෙම කිව්වා, ඔව් විසින් කිව්වා, ඇය විසින් මෙසේ කියනලාදී කිව්වහම
අන්න එතනදී there are certain changes that you want to make. Before that, ඒකට කලින් ඔබ actually you should know how to change the sentence. ඒක බොහෝ දුරට අපි මෙහෙම කරමු. We'll start the first one next week with this. Making අපි ලබන සතියේ පටන් ගමු. I'll prepare the lessons that you know for you. ඒකට lesson එකත් එක්කම හදලා and then we'll learn that one. And then after that we'll be able to මොකද්ද? Answer the question. ඒක නේද හොඳ දරුවනේ? ඒක ඕගොල්ලන්ට හොඳයි. මොකද ඒක lesson එකක් ඇටියට. ඒත් ලබන සතියේ අපි කරන lesson එකක් තමයි මොකද්ද? Indirect speech නැත්නම් reported speech කියන එක. Reported speech කියන එක අපි ලබන සතියේ කරලා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියමු. අපි නිකම් බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා මේක. මොකද්ද රවි කියනවා? It is a fantastic movie. It is a fantastic movie. It is a fantastic movie. පොඩි දෙයක් කියන නිකම් මේකේ change එකක් පෙන්නන්නම්. කවුද කියන්නේ? රවි කියන්නේ it is a fantastic movie කියලා. ඒතකොට අපි කියන්නේ රවි කිව්වා. කොහොමද? රවි said. ඇත්තටම කාටවත් නෙමෙයිනේ කිව්වේ නේද? යා නිකම් ප්‍රකාශයක් කරා. ඒක තමයි දීලා තියෙන්නේ. Ravi said that. එතකොට මේක මතක තියාගන්න මෙන්න මේක එකවරම එනවා. මොකද්ද? Ravi said that කියලා එනවා ඒ කැලේ. Ravi said that කියලා එනවා. මේ that කියලා කැලේ දාන්න. Ravi ප්‍රවසා සිටියා මේ sentence එක කියලා. ඒ කියලා කියන කැලේ තමයි මේ that කියලා එන්නේ. So Ravi said that. මෙන්න බලන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා මම පොඩි වෙනසක් පෙන්නන්න. It is කියන එක it කියන එක එහෙමම තියෙනවා. හැබැයි මෙතන තියෙන is කියන එකට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? is කියන එකට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? was කියලා වෙනස් වෙලා. So it කියන එක itම තියෙනවා right. is කියන එක මොකද්ද තියෙන්නේ? was වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ is එක was වෙන්න හේතුව අපි ලබන සතියේ ඉගෙන ගමු. ලබන සතියේ පාඩමක් හැටියට reported speech එක කරලා we'll try to answer these questions. Okay? Thank you very much for joining DP Education Ordinary Level Examination Question Paper Discussion. Thank you very much and spread the message that we are going to do a nice lesson next week. And with the nice lesson, we'll be doing the paper discussion as well and then especially this question which came 2019. Thank you very much for joining DP Education, Sri Lanka's largest online school. And see you next week and good night. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක් හෙට රාත්‍රයේ 8 සිට 10 දක්වා අරෝෂ සමරතුංග DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei app කැලරි වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.